Meine Damen und Herren, unser Flugzeug ist für die Landung bereit. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle elektronischen Geräte auf Flugzeugmodus geschaltet oder ausgeschaltet sind. Ihr Sicherheitsgurt geschlossen ist, Ihre Sitzlehne senkrecht steht und Ihr Tischchen eingeklappt ist. Danke. Гамбург. Терминал номер 1. В Гамбурге идет небольшой дождь. Температура плюс 9 градусов по Цельсию. Местное время 11 часов. Разница во времени между Москвой и Гамбургом минус 2 часа. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями до выключения табло, застегнуть ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Если вам необходимо арендовать автомобиль, рекомендуем обратиться в пункт проката Еврокар в аэропорту и получить информацию о наличии специальных скидок для пассажиров Аэрофлота и участников программы Aeroflot бонус элитных уровней. Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at airport in Hamburg. The weather in Hamburg is rainy and the temperature is plus 9 degrees Celsius. The local time is 11 o'clock a.m. The time difference between Moscow and Hamburg is minus 2 hours. To ensure safety, please remain in your seat with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is off. Please ensure to carry your belongings with you when leaving the aircraft. Check the seat pocket in front of you. Please note that we invite to exit the aircraft business class passengers first. If you need to rent a car, please contact your car counter at the airport to benefit from special discounts for holders of Aeroflot bonus elite cards and for Aeroflot passengers upon availability. We hope that you enjoyed the flight and look forward to seeing you again. Thank you. Bye. Meine Damen und Herren, unser Flugzeug ist soeben in Hamburg gelandet, Terminal 1. Das Wetter in Hamburg ist regnerisch, die Temperatur beträgt plus 9 Grad Celsius. Die Ortszeit ist 11 Uhr. Der Zeitunterschied zwischen Moskau und Hamburg ist minus 2 Stunden. Aus Sicherheitsgründen bleiben Sie bitte so lange Bescheid sitzen, bis der Schaltstein erloschen sind. Lassen Sie bitte keine Hände weg in die Kabine zurück.
dass die Fluggäste der Business-Klasse als Erste zum Einstieg gebeten werden. Wenn Sie ein Auto mieten möchten, empfehlen wir Ihnen, sich an den Autoleitdienst hier kein Flughafen zu wenden. Dort erhalten Sie weitere Informationen über Preise für Fluggäste der Aeroflot und für den Handel von Aeroflot Bonuskarten der Elite News. Wir hoffen, dass Ihnen der heutige Flug gefallen hat und freuen uns darauf, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.